আজকে আমরা প্রোডাকশন প্রসেস সেশনাল এখানে দেখব ওয়েল্ডিং সিস্টেম। সো ওয়েল্ডিং কি জিনিসটা মোটামুটি জানেন সবাই। তো এটার জন্য যেসব অ্যাপারেটাস লাগে, ওয়েল্ডিং হোল্ডার্স, ইলেকট্রোডস হচ্ছে যে জিনিসটা পুরো অ্যাকচুয়ালি ওয়েল্ডিংটা কমপ্লিট হয়। দেন আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন, যেখান থেকে পাওয়ার আসবে। আর্ক ওয়েল্ডিং স্টেশন, যেখানে কাজটা হবে। গ্লোভস আর প্রোটেকশন, ওয়েল্ডিং স্ক্রিন বা যে শিল্ডটা সামনে মুখের সামনে ধরে আমাদের যে ওয়েল্ডিং করে। দেন টং, যেটা ওয়ার্ক পিস ধরার জন্য কাজে লাগে। আর চিপিং হ্যামার, যেটা হ্যামার। এগুলো কিভাবে কাজে লাগে সেগুলো আমরা ভিডিওতে দেখবো। এটা মেইনলি একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ। আমার সেশনালে প্র্যাকটিক্যালটা কিভাবে করতে হয় সেটা দেখবো। তো বেসিক ওয়েল্ডিং যেটা বা আর্ক ওয়েল্ডিং, এখানে যেটা হয় যে আমরা ইলেকট্রোড থাকে একটা চিকন এরকম, যে ইলেকট্রোডটা মেইনলি হিটের কারণে পুড়ে দুইটা মেটাল বা ওয়ার্ক পিসকে জয়েন করে। So arc welding is a process where two or more metals are joined by the immense heat generated by the arc produced between the filler metal and workpiece. তো এই ফিলার মেটাল, এটাকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রোড। সো যে মেশিন থেকে আমাদের পাওয়ার আসবে, সো প্লাস মাইনাস দুইটা পোর্ট থাকে। একটা কানেক্টেড থাকবে এই ইলেকট্রোডের সাথে, আর একটা কানেক্টেড থাকবে ওয়ার্কপিসের সাথে। So filler metal is the material that is added to the weld pool to assist in filling the gap. দুইটা মেটালের মধ্যে যে গ্যাপ থাকবে সেটা ফিল আপ করবে। Filler metal forms an integral part of the weld. Filler rods have the same or nearly the same chemical composition as the base metal. ওয়ার্কপিস যেটাকে আমরা জয়েন করব, সেটা যে ম্যাটেরিয়ালের হবে, ফিলার রডটা ম্যাক্সিমাম টাইপে সে একই ম্যাটেরিয়ালের হয়। সো মেইনলি যে জিনিসটা হয় যে ইলেকট্রিসিটি পাস করার কারণে যখন আমরা ইলেকট্রোড বা ফিলার রডটাকে এক হাত দিয়ে ধরে কাছাকাছি আনবো, হোল্ডার দিয়ে ধরা হয়, সরাসরি হাত দিয়ে না। তো হোল্ডার দিয়ে ধরে যখন আমরা বেস মেটালের কাছাকাছি আনবো, তো সেখানে ইলেকট্রিসিটির কারণে একটা ইমেন্স হিট জেনারেট হবে, যেটার কারণে ইলেকট্রোডটা গলে গলে ওই মেটালের যেখানে আমাদের ওয়েল্ডিং করতে হবে ওই জায়গায় পড়ে সেটাকে জয়েন্ট করে। তো এখানে if the metal is heated, melted in air, oxygen from the air combines with the metal to form oxides, which result in poor quality and low strength of weld. So অক্সিজেনের অক্সাইড যদি ফর্ম করে, সেটা আমাদের ওয়েল্ডিং কোয়ালিটিটাকে খারাপ করে ফেলে, এটা মানে ওয়েল্ডিং এর স্ট্রেংথ এটা কমে যায়। সো এটার কারণে ওয়েল্ডিং প্লেসে একটা শিল্ডিং লাগে, বা যেটাকে দেওয়া হয় ফ্লাক্সের মাধ্যমে। এই ফ্লাক্স ইজ এ ম্যাটেরিয়াল used to prevent, dissolve or facilitate removal of oxides and other undesirable substances. So flux হচ্ছে ইলেকট্রোডের উপরের পাশে থাকে to work as a shield to form the oxides. অক্সিজেন যাতে এটা কন্ট্যাক্টে না আসে তার জন্য এটা দেওয়া হয়। A flux prevents the oxidation of molten metal. The flux material is fusible and non-metallic. So আমরা যদি ভিডিওতে দেখি তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। তো বেসিক প্রসিডিউর হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে একটা পোর্ট কানেক্টেড হবে ওয়ার্কপিসে, একটা কানেক্টেড হবে ইলেকট্রোডে। দুইটা কাছাকাছি আনলে ইলেকট্রিসিটির কারণে যেই হিটটা জেনারেট হবে, সেটার কারণে ইলেকট্রোডটা গলে এখানে যে গ্রুপস থাকবে সেই গ্রুপসে পড়বে। সেটা হচ্ছে আমাদের মেইন প্রিন্সিপাল। সো এই আর্ক ওয়েল্ডিং বা ইলেকট্রোড ইউজ করে যেটা করা হয়, এটা হচ্ছে একদম বেসিক ওয়েল্ডিং। আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা ইলেকট্রোডটাকে সরাসরি
বেস মেটালে লাগাতে পারবো না, একটু গ্যাপ রাখা লাগে, যেটা অ্যারাউন্ড 3 মিলিমিটার। আর একসাথে লাগালে সেটা মেল্ট হয়ে জয়েন্ট হয়ে যায়, তো সেটা আমরা করতে পারবো না। আর যেহেতু ফিলার মেটালটা আস্তে আস্তে গলে গিয়ে ওখানে পড়ে, তো ফিলার মেটালটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যাবে, মানে শেষ হয়ে যাবে। তো শেষ হয়ে গেলে চেঞ্জ করে নতুন ফিলার মেটাল ইউজ করা হয়। আর ওয়েল্ডিংটা কত সুন্দর হবে সেটা নির্ভর করে আমরা ইলেকট্রোডটা বেস মেটালের মানে কনসিস্টেন্টলি কতটুকু দূরত্বে ধরে রাখতে পারতেছি। আর এটা যেহেতু আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে, তো আমাদের ওই মাপটা ঠিক রাখতে হবে, গলে যাওয়ার রেটের সাথে সাথে যেন আমরা সেটাকে কাছে নিতে পারি। অলসো আমরা যে লাইন ধরে ওয়েল্ডিংটা করব, সেই লাইনটা আমরা কতটুকু স্মুথলি ওয়েল্ডিংটা ফিলার মেটালটা ওই লাইন বরাবর নাড়াতে পারি, সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে প্রপারলি লাইনটা ক্রিয়েট হচ্ছে কিনা। বেসিক আর্ক ওয়েল্ডিং এর ভিডিওটা দেখে নিই। Principle of arc welding. ভিডিও সাউন্ড কি পাওয়া যায়? হ্যালো, জি স্যার। Now we are going to see about the principle of arc welding. The arc welding consists of arc welding machine, electrode lead, electrode holder, flux coated electrode, clamp and metal plate. সো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে একটা কানেক্টেড থাকবে ক্ল্যাম্প, যেটা ওয়ার্ক পিসের সাথে কানেক্টেড, আরটা হচ্ছে ইলেকট্রোড, যেটা ইলেকট্রোড হোল্ডারের মধ্যে আটকানো থাকবে, সেটা পাওয়ার সাপ্লাই আর একটা পোর্টের সাথে কানেক্টেড। আর যে ফ্লাক্সটা আমরা বললাম, যাতে অক্সিজেন যাতে রিয়াক্ট না করে তার জন্য ফ্লাক্স ইউজ করা হয়, সেটা ফ্লাক্স কোটেড ইলেকট্রোড, সেটা ইউজ করব। In arc welding, the electrical energy is converted into heat energy. The current passes through the workpiece and the electrode, which produces an electric arc. Due to the heat developed, both the electrode and the base metal get melted. The electrode and workpiece brought nearer with a small air gap of below 3 millimeter approximately. Slag protects the weld pool from oxidation and heat loss, that is slow cooling. Slow cooling avoids distortion and brittleness of the joint. In previous video, we have seen the principle of arc welding. Now, we are going to see the general setup for the metal arc welding. The metal arc welding consists of arc welding machine, electrode holder. আপনারা যে ল্যাব রিপোর্ট লিখবেন, এই ভিডিও থেকে যে পার্টসগুলো আছে বা অ্যাপারেটাস, গুলো দেখে উল্লেখ করবেন। Clamp, electrode lead, work lead, negative terminal, positive terminal, and electrode. The work is connected to the positive terminal of a DC welding machine. The electrode lead is connected to the negative terminal of a DC welding machine. The electrode holder carries the electrode. This is the general setup of arc welding. The sequence of steps arc welding is explained in the next video. Sequence of steps. ভিডিও সাউন্ড ঠিক আছে? শোনা যাচ্ছে আমার মতো? জি স্যার। Involved in arc welding. Here, we are going to see the sequence of steps involved in arc welding. The arc welding consists of arc welding machine, electrode holder, clamp,
The leads are to be connected properly to the power source. The electrode is connected to the negative terminal of a DC welding machine. The work is connected to the positive terminal of a DC welding machine. The edges are to be cleaned with wire brush. Striking the arc, the tip of the electrode scratches on the parent metal. After scratching the tip of electrode for a moment, a gap of 3 mm, that is approximately, is to be maintained. The electrode should move along the length of the joint, maintaining the arc and avoid the distortion during welding. At the end of the run, slag coating present on the bed is chipped off and then the area is cleaned with a wire brush. সো ইলেকট্রোডে যে ফ্লাক্সটা থাকবে, যেটা ওটাকে অক্সিজেনের সাথে মিট করতে অ্যাভয়েড করে, সেটাকে পরে হ্যামার দিয়ে মানে তুলে পরে ব্রাশ দিয়ে ক্লিন করতে হবে। Two dissimilar metals are joined by using arc welding. Hey guys, welcome to the channel. In one of our previous videos, we talked about the gas welding procedures. However, gas welding is not the only type of welding procedure available. So, in today's video, we'll be talking about a different type of fuse. তাহলে কি প্র্যাকটিক্যালি ওয়েল্ডিং করছেন কখনো? জি স্যার, করছি স্যার। তাহলে এই জিনিসগুলো জানেন। In welding called arc welding. There are a huge variety of arc welding procedures that are commercially available. They include TIG arc welding, submerged arc welding, MIG arc welding, carbon arc welding, metal arc welding, and plasma arc welding. In today's video, we'll be talking about metal arc welding. Metal arc welding is known with many names like shielded metal arc welding or manual metal arc welding or even flux arc welding. This is the most commonly used type of welding procedure. This is due to the low cost of the equipment. That is why this type of welding is favored by many roadside metal working shops, and most of you would have even noticed this. This process uses consumable electrodes consisting of a filler metal rod coated with chemicals that provide flux and shielding. The welding stick is typically 225 to 450 meter long and 2.5 to 9.5 mm in diameter. The filler metal used in the rod must be compatible with the metal to be welded. The workpiece and the filler are connected to a power source. Both AC and DC power sources can be used. The main component of the welding machine is the transformer. Transformer is responsible for changing the voltage and current to the desired value. The desired value is normally input by the operator based on the material being welded and also the type of filler material being used. Polarity is a very significant factor in DC welding. There are two different types of polarities used. First is the straight polarity. In straight polarity, the electrode is connected to the negative of the DC power source and the workpiece is connected to the positive. Second is the reverse polarity. In this, the electrode is connected to the positive and the workpiece is connected to the negative. The weld characteristics tend to change with different polarities. The changes are beyond the scope of this video, so we will not be discussing them. During operation, the side of the filler which has no coating is clamped in an electrode holder. The holder is connected to the power source. The other terminal of the power source is connected to the workpiece. Current typically used in the shielded metal arc welding range between 30 and 300 amperes at voltages from 15 to 45 volts. To create an electric arc, the clamped electrode is brought close to the workpiece. It is ensured that the touch between the electrode and the workpiece is very light and short. Otherwise, the electrode and the workpiece can stick together. The electrode is then pulled back slightly. This initiates the arc and thus the melting of the workpiece and the consumable electrode ensues.
There is a rather interesting reason why an arc occurs. When the filler and the workpiece are in contact with each other, electricity flows through them without any issue. But we can't weld when they are in contact as they stick together. This is why a small gap is left between the filler and the workpiece. This causes electricity to jump from filler to the workpiece and end up ionizing the air in between. The ionizing arc has a temperature upwards of 2000 degrees centigrade. The intense heat generated by the electric arc melts both the filler metal and the job simultaneously. This causes the molten droplets of electrode to drop onto the weld pool. This type of welding is usually performed manually due to the fact that the filler material is consumed continuously. Due to this, the weld position needs to be adjusted continuously, else the air gap will increase. This will cause the arc to fade. Common applications for this welding includes fields of construction, pipelines, machinery fitting, shipbuilding, fabrication, and repair work. This method is preferred over oxy-fuel welding for sections which have thickness of about 5 mm. This is because of its high power density, which leads to faster welding. The equipment for this type of welding is very portable and has generally done on metals like stainless steel, cast iron, and certain non-ferrous alloys. A disadvantage of shielded metal arc welding procedure is its filler. As the welding proceeds, the electrode is continuously used. This requires periodic change of the electrode. Because of this, the total welding time increases as you have to replace the electrodes once the electrode is finished. If you're someone with a keen listening skill, you would have heard that the manual arc welding procedure is also called shielded arc welding, and that's not without reason. As we discussed, the electrode is coated in a flux material. During the welding procedure, the flux material disintegrates and gives off a protective layer of gases that surround the weld pool. This prevents the molten metal from reacting with the oxygen and other atmospheric gases. এটা ছিল আমাদের জেনারেল আর্ক ওয়েল্ডিং প্রসেস। So process হচ্ছে keep two pieces side by side and make a small weld on edges of the two sides. Make a clean welding by moving the electrode held in the holder slowly along the joint on both sides. As electrode যেহেতু আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যাবে, সেটার স্পিডের সাথে ম্যাচ করে এটাকে মুভ করা। Now hold the pieces with a long and chip এটা হবে হয়তো tong and chip of the flux with a chipping hammer. ওটাকে হোল্ড করে হ্যামার দিয়ে ফ্লাক্সটাকে চিপ করে ফেলা। So now place the third piece on the work pieces such that half the piece lies on it. Now process as earlier. The precautions হচ্ছে wire apron, wire sleeves, shoes with rubber sole, use shield and handle the equipment carefully. এটা হচ্ছে বেসিক আর্ক ওয়েল্ডিং প্রসেস। দেন আমরা আরো দুইটা দেখবো, একটা হচ্ছে টিগ মিগ, তো হচ্ছে টাংস্টেন ইনার্ট গ্যাস, এটাকে বলা হচ্ছে টিগ। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, আগেরটা আমরা দেখছিলাম যে ইলেকট্রোডটা আস্তে আস্তে মেল্ট করে, বা এক্ষেত্রে ইলেকট্রোডটা মেল্ট করে না, এটা হচ্ছে নন কনজিউমেবল টাংস্টেন ইলেকট্রোড, বা আমাদের ইলেকট্রোডটা অলওয়েজ টাংস্টেন এলিমেন্টারি হবে। Also an inert gas for arc shielding. So আগেবার যে আমরা ফ্লাক্স ইউজ করতাম, এক্ষেত্রে ইনার্ট গ্যাস ইউজ করা হবে ওয়েল্ডিং এর চারপাশে, যাতে অক্সিজেন সেখানে হিট করতে না পারে। So under the correct condition, the electrode does not melt, although the work does at the point where the arc contracts and produces a weld pool. এক্ষেত্রে ইলেকট্রোডটা মেল্ট করে না, শুধু ওয়ার্ক পিসটাই মেল্ট করে জয়েন্ট হয়। সো বাট যদি আমরা এটার স্ট্রেংথ বাড়াতে চাই, আমরা একটা ফিলার মেটাল ইউজ করতে পারি আলাদাভাবে, বাট ইউজুয়ালি করা হয় না। So when a filler metal is used, it is added to the weld pool from a separate rod or wire. আলাদা করে ফিলার মেটাল ইউজ করলে এটা করা হবে। Tungsten is a good electrode material due to its high melting point. যেহেতু এটা মেল্টিং পয়েন্ট অনেক হাই,
অনেক হাই টেম্পারেচারেও এটা মেল্ট করে না, বাট যে ওয়ার্ক পিস যেটাকে আমরা জয়েন্ট করব সেটাকে মেল্ট করে। Since tungsten is very sensitive to oxygen in the air, good shielding with oxygen-free gas is required. Typical shielding gases বা inert gas যেগুলো ইউজ করা হয় argon, helium or a mixture of these gas elements. So now it's a clean, high quality welds often require little or no post weld finishing. আগে যেহেতু আমাদের ইলেকট্রোড ছিল, ইলেকট্রোডের চারপাশে ফ্লাক্স ছিল, সেই ফ্লাক্সটা আমাদের ক্লিন করতে হতো। আর এখানে যেহেতু ইলেকট্রোড বা এরকম কিছু নাই, আমাদের শিল্ডিংটা হচ্ছে ইনার্ট গ্যাসের মাধ্যমে, এবং এটা হচ্ছে ক্লিনার and post welding finishing এটা necessity নাই। So this method produces the finest and strongest welds. এটা হচ্ছে typical TIG welding এর procedure। এই গ্যাস নজল থাকে, যেটার মধ্যে থাকে শিল্ডিং গ্যাস সাইড দিয়ে, আর মাঝখানে রডটা হচ্ছে টাংস্টেন তৈরি, আর ওয়েল্ডিং এর সময় শিল্ডিংটা ক্রিয়েট হয় এই শিল্ডিং গ্যাস বা ইনার্ট গ্যাসের মাধ্যমে। তো এটা ইউজ আমরা দেখব। In this exercise, you will learn about the TIG welding process. The main equipment required for TIG welding are AC or DC power supply, welding torch, electrode, shielding gas cylinder, cooling system, and remote current control. Welding torch utilizes a non-consumable electrode. This electrode is made up of tungsten metal. The tungsten has the highest melting temperature of 3,400 degrees centigrade. The diameter of the electrode may vary between 0.5 and 5 mm, and their length may vary from 75 to 150 millimeter. The welding torch is connected with cables to the power supply and with the hoses to the shielding gas source and cooling system. When the power supply is switched on, power is transmitted from power source to electrode and generate an arc between electrode and workpiece. The thermionic action maintains the stable arc and helps to transfer the heat away from the electrode. The tungsten electrode of melting point 3,400 degrees centigrade can support an arc temperature of 6,000 degrees centigrade without melting, since most of the heat is carried away from the electrode by thermionic action. Due to the high temperature of the arc, the metal edges get melted and joined together. The metals are also joined by using filler rod. The filler metal used for TIG welding is a solid rod. The filler rod is available in different sizes for welding purpose. During welding, the torch angle must be about 15 to 20 degrees away from the direction of traveling. When filler rod is used, hold it as low as possible and avoid touching of tungsten electrode. Due to high temperature from power supply, an arc is produced between the tungsten electrode and workpiece. The electrode in the torch melts the base metal by generating an arc, and the base metal melts the filler rod for perfect welding. While the arc is produced, the inert gas passes through the holder and surrounds the electrode and the arc. The pressure of the shielding gas can be adjusted by gas regulator in the cylinder from 25 to 80 pounds per square inch. The flow can be measured by flow meter, which has a manually operated needle valve which controls the organ flow from 10 to 60 SCFH standard cubic feet per hour. This protects the weld from the atmospheric gases such as nitrogen and oxygen, so that oxidation in welded area is prevented. As a result of this shielding gas, a clean and precise weld is formed.
Thus, the metals will be welded by melting the base metal and depositing the filler materials into the weld portion. Due to high temperature created in the electrode, temperature is reduced by passing water from the cooling system. Remote current control is used to change the welding current occasionally without going near the power source. TIG welding is a very good process for welding non-ferrous metals such as aluminum, titanium, and stainless steel, etc. Thus, you have learned about the TIG welding process. তো এটার মধ্যে ডিফারেন্স ছিল, এটা ইলেকট্রোডটা নন কনজিউমেবল, আর ওখানে ফ্লাক্সের জায়গায় ইউজ করতে হবে আমাদের শিল্ডিং গ্যাস। আমাদের গ্যাস আসতে হবে একটা গ্যাস সিলিন্ডার থেকে, এটা একটা আলাদা কম্পোনেন্ট। আর এটা হচ্ছে আর্ক ওয়েল্ডিং এর থেকে ক্লিনার। এর হচ্ছে মেটাল ইনার্ট গ্যাস বা মিগ। এখানে আমাদের ইলেকট্রোডটা আলাদা করে হোল্ডার দিয়ে দিতে হবে না, এখানেও এই নজলের মধ্যেই থাকবে আমাদের ইলেকট্রোডটা, বাট এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রোডটা হবে কনজিউমেবল, মানে ইলেকট্রোডটাও গলে যাবে, মেল্টিং হবে। So the consumable electrode consisting of a filler metal rod coated with chemicals that provide shielding. So এই ক্ষেত্রে শিল্ডিং হবে কেমিক্যালের মাধ্যমে। আর আমাদের যেহেতু এটা কনজিউমেবল ইলেকট্রোড, সেটা একটা স্পুল বা একটা গোল কোনো ইয়া থেকে কন্টিনিউয়াসলি আসতে থাকবে। Under the correct condition, the wire is fed at a constant rate to the arc, matching the rate at which the arc melts. যেই রেটে মেল্টিং হবে সেই রেটে আরো ওয়্যার সেটাকে সাপ্লাই দেওয়া হবে। So next হচ্ছে the filler metal used in the rod must be compatible with the metal to be welded. The composition usually being very close to that of the base metal. বা আমাদের ইলেকট্রোড আর ওয়ার্কপিস দুইটা কাছাকাছি ম্যাটেরিয়ালের হবে অথবা সেম ম্যাটেরিয়ালের হবে। আর কোটিং এর জন্য যেটা ইউজ করা হয়, the coating on the rod consists of powdered cellulose mixed with oxides, carbonates and other ingredients held together by a silicate binder. এটা হচ্ছে আমাদের কেমিক্যাল কোটিং। তো এটি হচ্ছে the difference. So its fluxes are not used. The welds produced a sound free of contaminants and as corrosive resistance as the parent material. So এটা আমাদের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপলটা ভিডিও ক্লিপ। In this exercise, you will learn about the MIG welding process. The main equipments are required for MIG welding or AC or DC power supply, welding torch or gun, wire electrode, shielding gas cylinder, cooling system, and remote current control. Welding gun utilizes a consumable electrode. The consumable electrode is fed from wire reel. The wire reel is operated by wire feed drive motor and it is controlled by wire feeder system. The welding gun is connected with cables to the power supply and with hoses to the shielding gas source and cooling system. When the power supply is switched on, power is transmitted from power source to control system. This control system allows the shielding gas to flow to the welding gun and make the wire feed drive motor to run. Meanwhile, the power supply heats the wire electrode when the electrode wire flow button is pressed in the welding gun. An arc is produced between the electrode and workpiece. The electrode in the torch and the base metal melt due to the heat developed by the arc. While the arc is produced, the inert or semi-inert gas passes through the holder and surrounds the electrode and the arc. The pressure of the shielding gas can be adjusted by gas regulator in the cylinder from 25 to 80 psi, pounds per square inch.
The flow can be measured by flow meter, which has a manually operated needle valve which controls the organ flow from 10 to 60 SCFH (standard cubic feet per hour). This protects the weld from the atmospheric gases such as nitrogen and oxygen so that oxidization in welded area is prevented. As a result of this sheathing gas, a clean and precise weld is formed. Thus, the metals will be welded by melting the base metal and the wire electrode and depositing it into the weld portion. The high temperature generated in the electrode is reduced by passing water from the cooling system. Remote current control is used to change the welding current occasionally without going near the power source. This MIG welding is also called as semi-automatic arc welding, and automatic arc welding is done by robo. Thus, you have learned about the MIG welding process. TIG এর থেকে একটা ডিফারেন্স ছিল, এটার ইলেকট্রোডটা হবে কনজিউমেবল। নেক্সট আমরা দেখবো দুইটা ডিফারেন্স টিগ এন্ড মিগ এর মধ্যে। Welcome to Academic Game Tutorials. In this video, we will look into the differences between MIG welding and TIG welding. In every arc welding process, an electric arc is constituted between the electrode and the conductive base metals. This arc supplies necessary heat to fuse the fraying surfaces of the base plates. Metal inert gas, in short, MIG welding, is an arc welding process that uses a continuous solid wire electrode heated and fed into the weld pool from the welding gun. The two base materials are melted together forming a join. The welding gun feeds a shielding gas alongside the electrode, helping protect the weld pool from airborne contaminants. On the other hand, tungsten inert gas, in short, TIG welding, also known as gas tungsten arc welding, is an arc welding process that produces the weld with a non-consumable tungsten electrode. So, let's look into the basic differences between MIG welding and TIG welding in a tabular form. Difference number 1. Metal inert gas, or MIG welding, utilizes a consumable electrode that is continuously fed into the welding zone from a wire pool, whereas tungsten inert gas, or TIG welding, utilizes a non-consumable electrode, so it remains static and intact during welding. Number 2. In MIG welding, the electrode itself melts down to supply necessary filler metal required to fill the root gap between base metals. So electrode acts as filler metal, no additional filler is required, whereas, in TIG welding, if required, filler metal is supplied additionally by feeding a small diameter filler rod into the arc. So filler metal is supplied separately. Number 3. In MIG welding, composition of electrode metal is selected based on parent metal. Usually, metallurgical composition of electrode metal is similar to that of base metal, whereas, in TIG welding, electrode is always made of tungsten with small proportion of other alloying elements like thorium. Number 4. MIG welding is suitable for homogeneous welding. It cannot be carried out in autogenous mode welding as filler is applied inherently, whereas TIG welding is particularly suitable for autogenous mode welding. However, it can also be employed for homogeneous or heterogeneous mode by supplying additional filler. Number 5. However, আমরা আগে পেজে যে ডিফারেন্সগুলো দেখলাম, প্রথমটা হচ্ছে মিগ ওয়েল্ডিং এ কনজিউমেবল ইলেকট্রোড থাকবে, আর টিগ ওয়েল্ডিং এ কনজিউমেবল না, অ্যাজ টাংস্টেন ওয়্যার সেটা মেল্টিং হয় না। সেকেন্ডে বলছে যে এখানে যেহেতু যেই নজলের মধ্যেই ইলেকট্রোডটা থাকবে সেটাই মেল্টিং হবে, তো সেপারেটলি কোনো ফিলার মেটাল দেওয়া দরকার পড়ে না। বাট এখানে যদি আমাদের দরকার হয় বা ইফ রিকোয়ার্ড, যদি আমরা টিগে ফিলার মেটাল আলাদা করে ইউজ করি, আমাদের সেপারেটলি ফিলার মেটাল দিতে হবে। দেন থার্ডে বলছে যে কম্পোজিশন অফ দ্য ইলেকট্রোড যেটা ফিট করা হবে আর বেস মেটাল যেটা ওয়েল্ডিং করা হবে সেটা কম বেশি একই থাকে, মেটালজিক্যাল কম্পোজিশন সেম। বাট টিগ ওয়েল্ডিং এ এটা সেম হবে না, আমাদের ইলেকট্রোডটা অলওয়েজ টাংস্টেন আর বেস মেটাল যেটা আমাদের যেটার উপরে ওয়েল্ডিং করা হবে।
পরেরটা বলছে ইট ইজ ইউজ সুইটেবল ফর হোমোজেনাস ওয়েল্ডিং। হোমোজেনাস বলতে বোঝায় যে বেস মেটাল আর ইলেকট্রোডের কম্পোনেন্টস মেটালার্জিক্যাল কম্পোজিশন একই থাকবে। আর এটা বলছে ইট ইজ পার্টিকুলারলি সুইটেবল ফর অটোজেনাস মোড। এটা হচ্ছে যে ফিলার মেটাল বা ফিলিংটা হবে বেস মেটালটাকে মেল্টিং এর মাধ্যমেই। It can also be of a small diameter of 0.5 millimeters to 2 millimeters, and very long several hundred meters wire that is wound in a wire pool, whereas TIG welding filler typically comes in the form of small diameter of 1 millimeter to 3 millimeters, and short length of 60 millimeters to 180 millimeters rod. Number 6. In MIG welding, due to very large length, the filler electrode can be fed for a longer duration without replacement, whereas in TIG welding, due to short length, frequent replacement of filler is required. This interrupts the welding process unintentionally. Number 7. MIG welding is commonly carried out either in AC or in DC EP polarity so that electrode can be melted and deposited at a faster rate, whereas TIG welding is commonly carried out either in AC or DC EN polarity to increase electrode life. Number 8. In MIG welding, filler deposition rate is very high, so the process is highly productive, whereas in TIG welding, filler deposition rate is low. In this sense, it is not very productive. Number 9. MIG welding usually produce spatter. This causes loss of costly filler metal, whereas TIG welding is mostly free from spatter. Number 10. তো এই পেজে আমরা যেগুলো দেখলাম যে ফার্স্টে হচ্ছে ইলেকট্রোডের লেন্থের ডিফারেন্স। মিগ ওয়েল্ডিং এ যেহেতু কনজিউমেবল, ইলেকট্রোডের লেন্থ হয় সেভারে 100 মিটার্স, আর এটা হয় 60 থেকে 180 মিলিমিটার পর্যন্ত। দেন সেকেন্ডলি হচ্ছে এটা যেহেতু ফিলার মেটালের কোনো রিপ্লেসমেন্ট লাগে না, এটা যেহেতু এক্সট্রা ফিলার মেটাল ইউজ করলে সেটা লেন্থ অনেক শর্ট, ফলে শেষ হয়ে গেলে সেটা রিপ্লেসমেন্ট লাগে, সেটার জন্য প্রসিডিউরটা ইন্টারাপ্ট হয়। নেক্সট হচ্ছে ডিসিইপি, এই পোলারিটি ইউজ করা হয় ফর ফাস্টার রেট। ডিসিইপি হচ্ছে ডিরেক্ট কারেন্ট ইলেকট্রোড পজিটিভ। তো এটা হলে ম্যাক্সিমাম হিটটা ইলেকট্রোডে প্রডিউস হয়, তো সেটা হলে আমাদের ইলেকট্রোড মেল্টিংটা ফাস্টার হবে, সো প্রসিডিউরটা ফাস্টার হবে। বা টিগ ওয়েল্ডিং এ ইউজ করা হয় ডিসিইএন, যেটা হচ্ছে ডিরেক্ট কারেন্ট ইলেকট্রোড নেগেটিভ। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইলেকট্রোডে কম হিট প্রডিউস হয়, তো ইলেকট্রোডে ক্ষয় হওয়ার পার্সেন্টেজ বা it is commonly carried out polarity to increase the electrode life. যেহেতু আস্তে আস্তে ক্ষয় হবে, সো ইলেকট্রোড লাইফটা বাড়বে। দেন হচ্ছে এটা যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি ফিলার রডটা ফিট করা হয়, তো এটার প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বেশি বা হাইলি প্রোডাক্টিভ। আর এখানে যেহেতু ফিলার রডটা শেষ হয়ে যাবে, তো আবার চেঞ্জ করতে হবে, সো ইট ইজ নট ভেরি প্রোডাক্টিভ অ্যাজ মিগ। দেন মিগ ওয়েল্ডিং এ ইউজুয়ালি প্রডিউসেস স্প্যাটার, আর টিগ ওয়েল্ডিং এ মোস্টলি ফ্রি ফ্রম স্প্যাটার। স্প্যাটার মানে যে মেটালটা মেল্টিং হবে সেটা ফোটা ফোটা হতে চারদিকে ছড়াই পড়তে পারে, তো এটা মিগ ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, বা টিগ ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে এটাও তো দেখা যায় না। MIG welding usually produce spat, and appearance of weld bead are not very good in MIG welding, whereas TIG welding can easily produce defect-free reliable joint with good appearance. And difference number 11, MIG welding does not lead to tungsten inclusion defect, whereas TIG welding sometimes leads to tungsten inclusion defect occurred when a melted or broken part of the tungsten electrode gets embedded into weld bead. লাস্টের যে দুইটা ছিল, যেহেতু মিগ ওয়েল্ডিং এ স্পাটার হতে পারে বা ড্রপলেট অফ মোল্টেন মেটাল চারদিকে একটু ছড়াই পড়তে পারে, সো এটার অ্যাপিয়ারেন্সটা ভালো দেখা যায় না। বা টিগ ওয়েল্ডিং এর যেহেতু এই সমস্যা নাই, এটার অ্যাপিয়ারেন্সটা ভালো। নেক্সট হচ্ছে মিগ ওয়েল্ডিং এ বা টিগ ওয়েল্ডিং এর যে সমস্যাটা হতে পারে, যে হাই টেম্পারেচারে টাংস্টেনটা গলে সেই মেটালের সাথে মিক্স হয়ে যেতে পারে, অথবা যদি টাংস্টেনটা ব্রোকেন হয়, সো সেটাও মেটালের সাথে মিক্স হয়ে যেতে পারে। তো এই প্রবলেমটা মিগ ওয়েল্ডিং এ থাকবে না। এগুলো হচ্ছে মিগ আর টিগ এর ডিফারেন্স। নেক্সট আমরা কিছু ওয়েল্ডিং এর ডিফেক্টস দেখব। Solid inclusions.
In this video, we are going to see about the solid inclusions. For our understanding purpose, here we take a 3D model of a welded job. We are going to find out the defects from this job. The solid inclusions are occurred in this job. What is solid inclusion? The solid inclusions are any non-metallic solid material entrapped in the weld metal. Solid inclusions caused by dirty base metal, excessive moisture in electrode, dirty filler wire, lack of penetration. Now, we are going to see about lack of penetration of welding. Job. তো আগেরটা যেটা ছিল, যদি আমাদের মেটালের বাইরে কোনো নন মেটালিক সলিড পার্টিকেলস সেটা ওয়েল্ডিং এর আর্কের ভিতরে ঢুকে যায়, সেটা হচ্ছে ওটা ডিফেক্টটা। এটা হতে পারে যদি আমাদের ওয়ার্কপিসটা ক্লিন না হয়। The lack of penetration means that the weld depth is not up to the desired level. Lack of penetration caused by improper joints. For example, it is simpler to obtain full penetration in U-joint as compared to J-butt joint. Too large root face, root gap too small bevel angle, less arc current, faster arc travel speed. Weld crack. Let us see about weld crack. Job. The weld crack is discontinuity in weld zone. Welding cracks are caused by poor ductility of base metal, fast arc travel speed, rigidity of the joint. Poor welding. Now we are going to see what is poor welding. Job. Poor welding bed. A weld bed appears to be poor if it is not deposited straight. It is called poor welding. The bed width varies from এক মিনিট একটু ব্রেক নিচ্ছি।
আপনারা ল্যাব রিপোর্ট লিখবেন যেটা, রিপোর্টটা একটু বড় হবে। ফার্স্টে আপনারা লিখবেন, সেটা লিখে নেন কি কি লেখা লাগবে ল্যাব রিপোর্টে। ফার্স্টে অ্যাপারেটাস, দেন প্রসিডিউর অফ আর্ক ওয়েল্ডিং, নিজের ভাষায় লিখবেন, এত বড় করে না লিখলেও চলবে, নিজের ভাষায় কয়েক লাইন লিখবেন। দেন হচ্ছে প্রসিডিউরস অ্যান্ড প্রিকশন। আমাকে শোনা যাচ্ছে আমাকে? জি স্যার। ওকে, সো প্রসিডিউর, প্রিকশনস, দেন টিগ ওয়েল্ডিং এর ডেসক্রিপশন আর মিগ ওয়েল্ডিং এর ডেসক্রিপশন, এন্ড নিজের ভাষায় লিখবেন, এত বড় লেখার দরকার নেই, নিজের ভাষায় জাস্ট কি কি হচ্ছে, প্রসিডিউরটা কোনটা থেকে কোথায় পাওয়া যাচ্ছে, কি কি কম্পোনেন্টস আছে, এই জিনিসগুলো। আর টিগ আর মিগের আপনারা ফিগার রাখবেন, এই 2D ফিগারগুলো। ফিগার হচ্ছে আমাদের রিপোর্টের জন্য দুইটা, টিগ আর মিগের জন্য। আর মিগেরও ডেসক্রিপশন নিজের ভাষায় কয়েক লাইন লিখবেন, প্রসিডিউরটা কি হচ্ছে। দেন আমরা টিগ আর মিগের যে ডিফারেন্সটা দেখলাম, ভিডিও থেকে ডিফারেন্সের 11টা পয়েন্ট ছিল, 11টা পয়েন্ট লিখবেন। এগুলো আপনাদের মানে ফাইনাল এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট, আপনার ভিডিও থেকে ওটা দেখে দেখে পয়েন্টগুলো লিখবেন। নেক্সট হচ্ছে ওয়েল্ডিং ডিফেক্টস, এখানে ভিডিওতে যে পয়েন্টগুলো আছে জাস্ট নামগুলো উল্লেখ করে 1-2 লাইন যে জিনিসটা কি। ওকে, তো এটা হচ্ছে আপনাদের ল্যাব রিপোর্ট থাকবে। আর ডিফেক্টস এর কজগুলো, যেগুলোর সাথে কজ লেখা আছে, কোনটা কেন হচ্ছে, ওগুলো ওই পয়েন্টগুলো লিখবেন। সো অ্যাপারেটাস, প্রসিডিউর, প্রিকশন, 3টা ওয়েল্ডিং প্রসিডিউর, আর্ক ওয়েল্ডিং, টিগ, মিগ, এগুলো ওন ল্যাঙ্গুয়েজে ডেসক্রিপশন। দেন ফিগার হচ্ছে টিগ আর মিগের, দেন টিগ আর মিগের ডিফারেন্স, আর ওয়েল্ডিং ডিফেক্টস। আপনাদের আগে ল্যাব রিপোর্টের জন্য হয়তো একটা অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করা আছে, এটার জন্য ক্রিয়েট করে দিব। 2 সপ্তাহের মধ্যে এটা করার চেষ্টা করবেন, মানে পরে ক্লাসের আগে। আমাদের এই ক্লাস এই পর্যন্তই। আমাদের স্যার পরের ওইটাতে কোনো কিছু ক্রিয়েট করা নাই স্যার। ক্রিয়েট করি নাই, ওকে করে দিব। না স্যার, স্যার পিডিএফটা তো দেওয়া হয় ফার্স্ট এরটা স্যার। ফার্স্ট চ্যাপ্টার পিডিএফটা তো স্যার দিতে চাইছিলেন তো স্যার। পিডিএফ আর ভিডিওতে আপলোড করা আছে। স্যার ক্লাসরুমে তো নাই স্যার। প্রোডাকশন প্রসেস সেশনাল, ওখানে দেখেন। আমার শেয়ার স্ক্রিনে দেখা, এই যে আপলোড করা তো ল্যাব শিট, ভিডিও জি স্যার আছে। আছে স্যার। আর অ্যাসাইনমেন্ট 1, যেখানে আপনারা পিডিএফটা আপলোড করবেন, হ্যান্ড রিটেন স্ক্যান করে পিডিএফ আপলোড করবেন। এটা অ্যাসাইনমেন্ট 1, বা আগে যেটা করছিলাম কাস্টিং, ওটার সিমিলার একটা অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করে দেবো। তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার প্রেজেন্টের কিছুই ক্রিয়েট করা হয়নি। ও অ্যাটেন্ডেন্সটা দেওয়া হয়নি না, ঠিক আছে। সামনের উইক থেকে মনে হয় আপনাদের রেফ্রিজারেশনের একটা ক্লাস হবে। রুটিন একটা দিল আমাদেরকে। আর আমরা মিডিয়ার আগে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব রেফ্রিজারেশনের, যে ম্যাথগুলো করা হচ্ছে ওখান থেকে কয়েকটা নাম্বার লিখে দিব, ওগুলো হাতে করবেন প্র্যাকটিসের জন্য। ওটাই থাকবে ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট। আর অ্যাটেন্ডেন্সের এটা ক্রিয়েট করে দিচ্ছি, এটা দেখেন ক্লাসরুমে গিয়ে।
আমি ক্লাসটা তাহলে ক্লোজ করে দিলাম, আপনারা এখানে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিন 4টার আগে। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম।